गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. हॅव अ ब्युटिफुल डे. आज 10वी SSC बोर्डाच्या इंग्रजी पेपरसाठी अत्यंत उपयुक्त असणारे महत्त्वाचे वन वर्ड सबस्टिट्यूशन शब्द सांगणार आहेत. सोप्या इंग्रजी अर्थ आणि मराठी उच्चारसह. वन वर्ड सबस्टिट्यूशन. Ambidextrous. Ambidextrous means one who can use both hands with equal skill. सव्यसाची दोन्ही हात सारखे चालणारा. Anonymous. Anonymous means written or done by a person whose name is unknown. निनावी. अनामिक किंवा निनावी. ओके. Antidote. Antidote means a medicine that contracts the effect of person. विषारी रोगावरील उतारा विषनाशक. Aquatic. Aquatic means animals or plants living or growing in water. जलचर पाण्यात राहणारे. Amphibian. Amphibian means animals able to live both on land and water. उभयचर जमिनीवर आणि पाण्यात राहणारे. Artisan. Artisan means a worker skilled in a skilled trade, especially making things by hand. कारागीर. Astronomer. Astronomer means a scientist who studies stars. खगोलशास्त्रज्ञ. Stars, planets and space. खगोलशास्त्रज्ञ. ओके. Calligraphy. Calligraphy means the art of producing beautiful handwriting. सुलेखन सुंदर हस्ताक्षर कला. Chronological. Chronological means arranged in the order of time or accurate. कालानुक्रमे वेळेनुसार लावलेले. Dictatorship. Dictatorship means a government ruled by a single person with absolute power. हुकुमशाही. Democracy. Democracy means a government ruled by the people for the people. लोकशाही. जे की आपल्या इंडियामध्ये आहे. Extemporary. Extemporary means a speech spoken or done without any preparation. फक्त भाषण तयारीशिवाय केलेले. ओके. Flora. Flora means all the plants found in a particular area. वनस्पती सृष्टी. Fauna. Fauna means all the animals found in a particular area. प्राणीसृष्टी. Garrulous. Garrulous means a person who talks too much about unimportant things. वाचाळ किंवा खूप बडबड करणारा. Invaluable. Invaluable means something which is priceless or extremely valuable. अमूल्य अत्यंत मौल्यवान. Cosmopolitan. Cosmopolitan means a person who regards the whole world as his country. विश्वबंधुत्व. विश्वबंधुत्व मानणारा किंवा जागतिक. Souvenir. Souvenir means a thing that is kept as a reminder of a person, place or event. आठवण स्मृतिचिन्ह. Zoology. Zoology means the scientific study of the behavior, structure and psychology of animals. प्राणीशास्त्र. Botany. Botany means the scientific study of plants. वनस्पतीशास्त्र.